পতঞ্জলির যোগশাস্ত্রে যোগকে বলছে চিত্তবৃত্তি নিরোধ মানে যোগ। আর গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যোগ সম্বন্ধে বলছে যোগ কর্মসু কৌশল। এই দুটোকে যদি একসঙ্গে মেলানো যায় আমরা বলতে পারি যে আমরা যে কাজ করি সেই কাজকে খুব সুকৌশলে খুব ভালোভাবে সম্পাদন করার জন্যে যোগটা করাটা খুব জরুরি। মানে সোজা কথায় যোগ করলে আমাদের কাজ খুব ভালোভাবে সম্পন্ন হবে। আর তাহলে এই ভালোভাবে সম্পন্ন হওয়ার জন্য কি করতে হবে সেটা পতঞ্জলির সূত্রতে বুঝতে পারা যাচ্ছে কি, চিত্তবৃত্তি নিরোধ রাখতে হবে। মানে আমরা যে কাজ করছি শুধু কাজের প্রতিই আমাদের ধ্যান থাকতে হবে, কাজ থেকে কি ফল পাবো, তার থেকে কি বেনিফিট হবে, এই সমস্ত ভাবতে গেলে কাজের প্রতি ধ্যানটা কমে গিয়ে ফলের দিকে আমাদের নজর চলে যাবে। তাতে মনের মধ্যে বিভিন্ন রকমের কামনা, বিভিন্ন রকমের জিনিসের উৎপত্তি হবে, তার থেকে কাজের প্রতি নজর কমে গিয়ে আমাদের কাজটার ব্যাঘাত ঘটবে। যোগ বেসিক্যালি আমরা যোগ বলতে বুঝি, আমরা সাধারণতভাবে মনে হয় যে আমাদের একটা আসন, কিন্তু যোগ একটা কমপ্লিট প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে মূলত 4টে দিক আছে। এক তো আসন, যার মধ্যে দিয়ে আমরা শরীরকে ফিট রাখি। তার সঙ্গে আছে প্রাণায়াম এবং যোগ নিদ্রা বা সাইক্লিক মেডিটেশন যেটাকে বলা হয়। তার মধ্যে দিয়ে আমরা শরীরকে বিশ্রাম, মানে একটা কমপ্লিট রেস্ট। আমরা জানি যে আমরা রাত্রিরে হয়তো 8 ঘন্টা 10 ঘন্টা ঘুমোচ্ছি, কিন্তু সকালে উঠে মনে হচ্ছে যে ঘুমটা ঠিক হলো না। তাহলে 8 ঘন্টা যে ঘুমালাম কেন ঘুমটা হলো না? তো সেই ঘুমের প্রকৃত ঘুম কিভাবে ঘুমোতে হয় সেটাও একটা শেখার বিষয় আছে। সেটাই হলো যোগনিদ্রা বা সাইক্লিক মেডিটেশন। অর্থাৎ আসন করছি, বডিকে ফিট করছি, তারপরে বডির একটা যথাযথ রেস্টের দরকার পড়ছে। শুধু তাই নয়, তার সঙ্গে আর দুটো জিনিসের দরকার পড়ছে, সেটা হচ্ছে যৌগিক ডায়েট। ঠিকঠাক খাবার খাচ্ছি। সকালবেলাটাও যদি তেলে ভাজা আলু ভাজা আর দিয়ে খাওয়া হয় তাহলে বডি এমনিতেই সমস্যায় পড়ে যাবে। কিন্তু তার মধ্যেও আমাদের এই সমাজে থাকতে হবে, এরকম ভাজা বিরিয়ানি সবও খেতে হবে। সেই জন্যে ফোর্থ যে জিনিসটা সেটা যোগী বলে দিয়ে গেছে যে খেয়ে ফেলো, অসুবিধে নেই, তাহলে ক্লিনজিং করতে হবে, যৌগিক ক্লিনজিং। এই ক্লিনজিং একটা খুব কঠিন, যেটাকে মানে সহজে সচরাচর আমরা করে উঠতে পারি না, কিন্তু তারও কিছু সহজ উপায় করে দেওয়া হয়েছে। তো এই সমস্ত বিষয় নিয়েই আমরা আমাদের যে ইন্টারন্যাশনাল যোগা ডে পালনের জন্য যে একটা সিরিজ অফ ইভেন্টস রাখা হয়েছে এই 3 মাস ধরে, তো তাতে আমরা মোটামুটি প্রত্যেকটা বিষয়কে টাচ করার আমরা চেষ্টা করছি। আজকে সেই সিরিজ অফ ইভেন্টসের প্রথম দিন। এই দিন আমরা আমাদের এই প্রোগ্রাম, আজকের অনুষ্ঠান আমরা শুরু করব বৈদিক মন্ত্র পাঠের মধ্যে দিয়ে, বৈদিক সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে। এই সঙ্গীত পরিবেশনার জন্যে আমি ফাদার জুলিয়ানকে রিকোয়েস্ট করছি আসার জন্য। আমি বৈদিক মন্ত্রটা প্রথমে পাঠ করে তার মিনিংটা বলে দিচ্ছি, যাতে যখন সংটা হবে, গানটা যখন হবে, যাতে আমাদের বুঝতে সুবিধে হয়। স্বঙ্গচ্ছদ্দম সংবদদ্ধম সংবো মনা সিজানতাম। এর মানে হচ্ছে, মে ইউ মুভ ইন হারমনি, স্পিক ইন ওয়ান ভয়েস, লেট ইউর মাইন্ডস বি ইন অ্যাগ্রিমেন্ট। তোমরা যেন সাম্যের পথে এগোও, একই স্বরে কথা বলো, তোমাদের মন যেন একে অপরের সঙ্গে যুক্ত থাকে। সমান ও মন্ত্র সমিতি সমানি, সমানং মন সহচিত্য মেশাম। মে আওয়ার পারপাস বি দ্য সেম, মে উই অল বি অফ ওয়ান মাইন্ড। আমাদের উদ্দেশ্য যেন এক হয়, আমরা যেন এক মন হয়ে থাকি। সমানি বা আকুতি সমানা হৃদয়ানি বাহ, সমানমস্তুবো মনো যথাব সুসহাসতি। May our intentions and aspirations be alike, so that a common objective unifies us all. আমাদের উদ্দেশ্য ও প্রচেষ্টার মধ্যে যেন মিল থাকে, যাতে এক সাধারণ উদ্দেশ্য যেন আমাদের এক সূত্রে বেঁধে রাখে। সঙ্গচ্ছাদ্বম সংবদাত্মম সম্ভো মনা সিজানতাম।
संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मना सृजानताम् समानो मंत्र समिति समानी समानो मंत्र समिति समानी समानं मनसः चित्तमेषाम् संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मना सृजानताम् समानीव आकृति समान हृदयानिव समानीव आकृति समान हृदयानिव समानमस्तु वो मनु यतावसु सहासति संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मना सृजानताम् आनन्दलोके मङ्गलालोके বিরাজো সত সুন্দর। এখন আজকের আমাদের এই অনুষ্ঠানে আমি কিছু বলার জন্য, আমাদের সঙ্গে ভাব বিনিময় করার জন্যে আমি আমাদের ডিরেক্টর অতি প্রিয় মার্চিনোদাকে এখানে আসার জন্য অনুরোধ করব। I wish you all the best. Thank you for coming together. Taking this opportunity, I would like to welcome Father Dr Saju George. উনি নিজের যে সময়টা ছিল আমাদের একটু দেবেন, আর এসছেন এত কষ্ট করে সেই রাঘবপুর, ফ্রম রাঘবপুর হ্যাজ কাম হিয়ার টু আমাদের কিছু এক্সারসাইজ যোগাটাকে একটুখানি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, বিকজ আমাদের 3-4 দিন তো এটা নিয়ে ফেজ ওয়াইজ, লাইক দের ইজ অ্যানাদার ওয়ান অন 13th, দেন নেক্সট মান্থ অ্যান্ড অন 21st. So I welcome Father Saju. You take over the things and proceed further, because already Devashish has said why we are here. So please come and carry forward. Now I will request our respected Father Julian to say few words and introduce our resource person, the center of admiration of today's event, Dr Saju George. আজকে আমরা খুব খুশি হলাম যে আমাদের শ্রদ্ধেয় ডক্টর সাজু জর্জ আমাদের মধ্যে রয়েছেন, তাঁর 4 জন ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে। ডক্টর সাজু জর্জ তিনি হলেন মূলত ক্যাথলিক যাজক, ধর্মীয় যাজক। হি ইজ দ্য ফাউন্ডার ডিরেক্টর অফ Kalahrdaya, Universal Home of Art and Culture. আমরা দুজনে একসঙ্গে বড় হয়েছি 84 সাল থেকে। ওই ছোটোবেলা থেকে ফাদার নাচে খুব আগ্রহ দেখাতেন, আর সেই সময় থেকে তিনি রেওয়াজ করতেন, আর বিভিন্ন প্রশিক্ষণে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন।
তারপর তিনি রবীন্দ্র ভারতী থেকে সেই ডান্স এবং আর্ট কালচার নিয়ে আরও এগিয়ে গেলেন। তারপর সত্যনিলয়ম চেন্নাই পার্ট অফ মাদ্রাস ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি তিনি লাভ করেন। তারপর থেকে প্রায় 20 বছর ধরে তিনি ট্রিচি কালাইকাবেরী ভারতীদাসন ইউনিভার্সিটিতে রিসার্চ স্কলার এবং রিসার্চ কোঅর্ডিনেটর হিসাবে তিনি রয়েছেন। এখনও তিনি অনেক পিএইচডি স্কলারদের গাইড হিসাবে তিনি কাজ করে চলেছেন। আর তিনি যে কত দেশ ঘুরে পারফরমেন্স দিয়েছেন ভারতনাট্যমে, সেটা আমার মনে হয় না ফাদার নিজেই হিসাব রাখেন। এই কদিনের পরে তিনি বেরিয়ে যাচ্ছেন 5টি দেশের একটি 40 দিন ব্যাপী ভ্রমণে। তার সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন তার কয়েকজন স্টুডেন্টদেরও, সেটা নিয়ে ভিসা নিয়ে এখন চলছে। আর কদিনের মধ্যে উনি বেরিয়ে পড়বেন। বলতে গেলে বছরে 2-3বার তিনি বিদেশে যান, পারফরমেন্স দেন। অনেক পরিশ্রম করে তিনি এক সেন্টারকে দাঁড় করিয়েছেন কলাহৃদয় বাকেশ্বর। এখান থেকে যাওয়ার সময় কবরডাঙ্গার পরে নেপালগঞ্জে হাটে যাওয়ার রাস্তায় রয়েছে, এটা ওএনজিসির পাশে এক বিরাট বড় একটা আর্ট অ্যান্ড কালচার সেন্টার, আর্ট রিলিজন অ্যান্ড কালচার সেন্টার, যেখানে রেগুলার কোর্সেস ইন ভারতনাট্যম, মিউজিক, ইনস্ট্রুমেন্টালস আর স্পোকেন ইংলিশ, নানা রকমের কোর্স উনি পরিচালনা করেন। আমরা খুব আনন্দিত যে তিনি আজকে আমাদের মধ্যে রয়েছেন। তিনি যখন বিদেশে যান যোগা নিয়ে প্রচুর সেশনস তিনি করেন, তাই আজকে তিনি আমাদের মধ্যে রয়েছেন। আমাদের কাছে যোগার একটু মৌলিক ধারণা আমাদের সামনে তুলে ধরবেন। আর আমাদের মধ্যে রয়েছে বন্দনা মাখাল। তিনি হলেন যোগা টিচার, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়তে তিনি যোগা টিচার হিসাবে কর্মরত এবং অন্য একটি কলকাতা স্কুলে পড়ান। আর রয়েছেন আকাঙ্ক্ষা মণ্ডল, আর প্রীতম মণ্ডল, আর কালীপদ মণ্ডল। আমাদের কালীপদ নয়, এটা আরেকটা কালীপদ মণ্ডল। আমাদের একজন স্টাফের নাম কালীপদ মণ্ডল, উনি একটু অসুস্থ আছেন। আকাঙ্ক্ষা, প্রীতম এবং কালীপদ, এনারা তিনজনেই প্রফেশনাল ভারতনাট্যম ডান্সার। ফাদার যেমন এরা সবাই ইনক্লুডিং বন্দনা, অল অফ দেম আর প্রফেশনাল ডান্সার্স। এনারা তিনজনেই ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করেন এবং কালাহৃদয়ের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। তাই এনারাই আমাদের আজকের এই প্রোগ্রামটা পরিচালনা করবেন। আমি অনুরোধ করছি ফাদার সাজু এসে আমাদের এই প্রোগ্রামটাকে এগিয়ে নিয়ে যান। Thank you very much, Father Julian. Thank you, Mr. Marchino. Thank you, friends, for inviting us to be part of this EMRC program for the International Day of Yoga, 21st June. And this International Day of Yoga was started by our Prime Minister in 2015, and that we continue. And we heard the importance of yoga and also the basic principles or definitions of yoga already. We all know how important yoga is today in our life. It has become almost an integral part of our daily life. Not only for us Indians, but people all over the world who are looking for wellness, well-being, harmony, integrated life, and a successful life in our our professional life as well as our personal life, our family life. I would like to just start with the etymology of yoga. Yoga comes from the Sanskrit root
yuj. From there it is yoga. Yoga means, we know, union or yoking or balancing our life, our individual life with God, with the universal divine being. Yoga is disciplining one's body, mind and spirit in order to elevate our soul and be in union with the divine. In yoga, anga, that means all our major limbs, pratyanga means sub-limbs, and also upanga, the minor limbs, are made to follow a flow of strict self-discipline we call sadhana, from drillness. Drillness means here repeated conscious physical activities, movements, exercises, to wellness, and from wellness to stillness. And in that stillness, we realize the Paramatman. So the Jivatma is searching for Paramatma to have union with. That is basically what is yoga for. It is a physical, psychic, and spiritual way of encountering oneself in depth. Yoga is not just a physical feel good, I feel well. It's not just that factor. It helps to feel one's soul, guide the individual soul to get united with the ultimate or the universal soul. Yoga is also a philosophical school that is integral to Indian philosophy. It is a method of physical and mental or cognitive training and a way of concentration, meditation. The 6 systems or schools of Indian philosophy are Sankhya, Yoga, Nyaya, Vaisheshika, Mimamsa, and Vedanta. These are also called the Astika or the orthodox philosophical traditions, and are those that accept the Vedas, the Chatur Vedas, as the authoritative and important source of knowledge for us. We are normally used to the Ashtanga Yoga, Patanjali's Ashtanga Yoga. Ashtanga means 8 limbs of yoga. Now we have basically 2 texts for us as our Indian texts, which is scholars date them as in between, say, 2nd century BC and 2nd or 3rd century AD. So that means more than 2000 years of a culture, a tradition of disciplining one's body, mind and soul through a system of movements, inner and outer. These 2 texts that are written by Patanjali, Patanjali's Yoga Sutra, and more or less a contemporary of Patanjali was in South India. There was another sage, a sage called Tirumular, who has written a great ancient text in Tamil called Tirumandiram. And there is a particular chapter on yoga and Yoga Sutras and how yoga to be practiced, and especially on this Ashtanga Yoga. So I just want to share with you what are these 8 limbs of yoga, and then we go into certain movements and yogic practices. First one is Yama.
Yama means reigning or controlling. What is this yama? Yama is the do's and don'ts of life, or the ethical or moral principles, the right living. The second one is niyama. Niyama consists of the practice of the 10 virtues and the 10 attributes. Those are in a way complementary to yama. Then the third limb of yoga is that normally people do, we think of, is asanas. Innumerable, several asanas. Asana means to sit, as you all are sitting down. It is not simple as just simple sitting. Sitting or being in a meditative posture. The body postures and practices for good health and lightness of the body, leading to dridata or strength. That's what we are looking for. Mental, physical, spiritual dridata. Strength. That's what we want today in our world, especially for your work, to perform well, to live well, to have, as you said, a harmonious life. It leads to be in a steady and comfortable posture. For example, almost like Padmasana, you are sitting, lotus posture, finally a kind of, to make one a vairagi or a boiragi. What is boiragi? A dispassionate one. That you are not, or we are not, disturbed by the flows of currents of the daily life. That will be there. But how to manage them? And how to lead our life in peace and harmony. So, for meditation, for dhyana, then that is leading to another, is called, finally, it is for samadhi. We'll come to samadhi later. So, the fourth one is, normally we practice in Hatha Yoga, is pranayama. Pranayama is mastering the steed of breath. The steed is the prana, the life. A horse being ridden, and we have to control the mind in order to master the 5 senses of pancha indriyas, through which we receive and through which we communicate. Through breath control, that is pranayama. Breathing in and breathing out in a controlled way, conscious way. And the fifth limb is pratyahara. Pratyahara means the restraining of the subjection of senses to the mind. The forcible, in a way, the forcible obstruction of the senses wandering over the objects. That comes the yogic principle, the dictum, chitta vritti nirodha yoga. The mental steadiness is the aim and result of pratyahara. Pranayama. Pranayama helps to practice pratyahara. Thoughts to be centered. And in the centering of our thoughts, see the divine light, leading one and everyone looking for that final immortality. The sixth limb is dharana. Dharana means controlling the mind from getting diverted towards the senses. Steadiness of the mind is achieved in practice of dharana. Concentrate on the chidakasha,
within the spinal column. Chit Ambara, Chitakasha we call it. That is a conscious space. The eyes must not see, nor do the ears hear, and leading to eternal union, eternal life. A state of being in involution, turned inward, involved inward. A total control of the senses' energies. And seventh is dhyana. Dhyana is of two kinds. Dhyana is born out of perfection of dharana, controlling. According to Tirumular, these two dhyanas are Parai Dhyana. Parai Dhyana means concentration on Para Shakti. That is divine female energy, Shakti, that's Shaktas. The second one is Shiva Dhyana. Concentration on Shiva, that is on divine male energy. The two kinds or two ways of dhyana are called saguna, or meditation on a form or a murti, and nirguna, meditation on the pure self or divine as the object of meditation. Through dhyana, the quality of mental realization, that is pratyaksha, is acquired, achieved. Dhyana leads to God realization, that is called Yuj Yoga. And finally, the eighth limb is Samadhi. That's the final goal of Ashtanga Yoga, is to attain Siddhi. Siddhi means miraculous powers, the inner strength, the mental control. See the vision of Shiva and see, according to Tirumular in yoga, the final stage, see the Nadanda dance of Shiva Nataraja. What is this? Ananda Tandava Sada Nritta Murti, dancing the cosmic dance in the universe. The yogi who attains Samadhi walks with God. He or she becomes one in God. Yoga, therefore, teaches how to meditate, how to be in a meditative state in our normal life. We call, in our Jesuit way of terminology, we call contemplative in action. We are contemplatives. We have our thoughts, our minds, our spiritual energies, everything is in union with our daily work, daily life, daily activities, and our inner self life. Samadhi is where the soul, that means the soul, small soul, the individual soul meets the big soul or the universal soul. So, yoga will tell us, stay in Samadhi. Stay in the soul. That is called a realized human beings. So finally, yoga is actually inviting us to become realized human beings, realized beings who will God realized or divine realized or universal being realized. That is the purpose of the actual yoga. So therefore, these 8 steps are designed by Patanjali and also by Tirumala. And normally what we do is we call
I call Hatha Yoga. Hatha Yoga, there are many ways what is Hatha Yoga they would explain, but Hatha Yoga basically is the asanas, all the asanas that to control our body for well-being, harmony, wellness, everything. Then the pranayama, then the control, then dhyana all comes a little by little. That is what normally in the world that is practicing. With this short introduction for me, because yoga is a huge big topic, and I think we could all get up now from our sitting position, and we could start moving a little bit. To do yoga means it is starting with the activities, how body is trained. Please do get up. And when you be there, follow the four of them, and I would be giving you a commentary. We start with, you have been sitting and maybe you get a little crumbs and all. We start simple movements a little.